Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Wapuro wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo ot achiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo jaluo. Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Mana kamano nyakura mga juang kamora mora mitire en tulo mabenda kao mokwongo mar gwero kamano madonga ahinya bongo nyakala ganya sach pologe piny mome wakinde machalo koda kamande mondo mechakwa rom kendo kwago mbaka watu wa chutho tewe chogo mag siasa kagi seche gwan kande kachal kod moluore Hilary Pacho ma en kacha jachunga komno mar MCA market Milimani mano wod na mabende yudore Kisumu county ni krom gejuang wadho kod mbaka to nyiso ni to en kaka megosi Hilary Pacho en chenro mage mabende oseketo kacha maneno ni oketo jogo mawuoke Milimani wod no ngima no kana mano kangno mabende krom gejuang pogore gi kaka bende entiere sani me kamora mara mentiere medikete mane Chuny Onagi TV dhi nyiso kacha ni to bende kachel kod otiko mane to weche mabendo sebedo katimore kata kaliekore mabendo sebedo kamulo ngima oganda chutho to ngima rowere chalo nade medikete mane Chuny Onagi TV Adundo jaluo kama ta channel enan Steve James aka nyakwa nyeronyo wantare kendare kapaga ngwendo mara berio gana rio kotoro koda uchiel akautul makene marua kimondo michonwa olte magi Chuny Onagi TV Facebook page TikTok marwa Chuny Onagi TV kato ibende kikwil mar subscribe YouTube channel marwa Chuny Onagi TV. Wachako chino ni yano machalo koda kamandie moluor Hilary Pacho. Irio nade? Ario maber Steve. Wamor kabisa kuom chopo karado thuolo mar mondo mibi Chuny Onagi TV. Yaro kamana. Wan kaka Onagi wahero welo. To wahero welo maber wada mondo miyangre na janeno ma Chuny Onagi TV ni to Hilary Pacho en wuod kanye. Ma kamera mari. Yaro kamana inya Steve. Nyinga en Hilary Clinton Pacho Okeyo. An wuod Kasipul. Gweng' moro ni Ugis. Dhot makokal mane dala. Kamano. Ipakri ngaye joluone pakrega. Kwarane pakinare. An kana dongo denda ne tin. Masane ni maduong'. Machwe. Apana chwe mogik. Olomi iluonga ni olith jaganga. Ngama tene to nigi nguvu. Apani kijaluo ting'e gima olith en. Erokamano. Olith jaganga. Mano. Erokamano ichikene mani bingeni chalo ngero to wabo wan gi ngero ka. Kora kene chago mar olith jaganga.
Aselere en mana matin kamano. Olith it's an eagle. Lakini gimo nyalo timo duong'. Yudo ko nyalo mako nyaka gweno maduong' mofuo dhi godo. Kaluo ka bende jodong luo no bede tieng'o mane gigolo ngero moro kacha ni ong'er nogombo ip mabor. To nono wang'. Ingiro ni jogi ang'o mamene nyalo tiyo gi ngero machalo koda kama? Ngero ni kapok alere to apime gi ngero ma Kiswahili wacho ni ng'ama dwaro yudo. Kata Kiswahili wacho ni mtuta kilielia wembe mpe. Nyiso ni kidwaro gimoro to kiyude ochopi lweti ang'o minyalo timo kode. Kamano. Kamano maduong' ahinya kuom Gajwang' kete mane shunagi TV1 kande kachiel kod moluor Hilary Pacho aka Olith Jaganga. Olith Jaganga nyiso ni to lek mari mar bedo MC mar market Milimani nochakore karang'? Lek mara mar leadership ok ochakore gi market Milimani. Magi ochakore kapoda kidoro. Kuwuok from high school machopo mbalariany makoro nyaka kama koro ochopo kawuono ni. Omiyo the dream is big, but this is just but an entry point. Koro we pray kendo walemo ni ka Nyasaye oyie to matin ma waboyudo ni watiyo makare mondo jopiny ochako newa gi wang' maler kata wang' mayom mondo wachak waidhe ngas wachak watine gi e kiwango machielo. Ma ine mania momo ndi chung Milimani koso ni dwa temo kasipul be? Yore nitiere. To girwa mar siasa ni iwacho ni en tuo bukruok kata tuo juogi. Kamoterie to kitamri ahinya. Iene kusemi direction tiwacho ni asawa. Keche moko be nitie ma kidwa bagori to nyabagi. Aniena monda penj ma kasipul ang'o mo pogruok mane mantie kasipul gi Milimani? Ang'o miro Milimani dong jodala nyalo wacho ni to Pacho da kibitemnwa kone yawa? Iwinjo gima timore. I'm largely bred in Kisumu. And my area of operation for the longest time has been within market Milimani. Of course, Adongo Shauri Moyo ward, but thereafter, the large activities masebedo katimo all along kata mbalarianya somo mana market Milimani ka Maseno City Campus. Katiko kanyo weche gamaga yuto kagi kacha gin mana ye kanyo. Omiyo kanya lonyo wodo en kama ng'eyo challenges magadi chiwa side duty no. Tabu nyisi ni area ni nigi challenges machalo kama. Ma kori donje siasa ni na sebedo kagi jachiel ariyo adek wacho ni ujende ma bende koro dwaro telo mar MCA no nyaka gibede gi lwetgi moro. Kika gidhi adhiye komno ni mane kore gima ging'iyo. Hilary Pacho mopogre gi ma itimang'o? Professionally, I'm a trained urban planner. Asomo course miluongo ni it's a degree in urban and regional planning. With IT. Currently, I'm a registered student, a bona fide student. A degree. I'm pursuing a degree again on civil engineering, Masinde Muliro. I have an ongoing master's program on urban development, Maseno University. Come on. Yuto maris podi di school. Podi japuonjre. Technically, ajapuonjre kech piny ka onge ng'ama osechopo. Yudo ko godiochieng' ipuonjori gimoro timedo sudo mbele. Academically, I'm still learning. I'm still in the school program, but I'm also a graduate. My first degree was in urban and regional planning. So under that, I've now registered as a master's student. So because of passion and interest, I'm also pursuing engineering, in civil engineering, that is. Angwan giteja telo ngato nyalo wacho ni kikungi tiek modi tibie mani kech mais involving. Leadership is a calling. It is a responsibility. Mondo yud ngama wuok ni dwaro telo ne oganda. It is unless ni en ngama odich gi iye. To aparo ni kidich gi iye ahinya
to kuma inyalo dhi mabor onge. Koro it is a calling ma opek to very few of us ma can always take up the responsibility. It is something ma you have to push yourself beyond limits. Seche mi ichung ni leadership no, it is not just about your family. You also have to look at the entire society or community at large. Nyiswa ni to gin ber mane ma kata mana dongruok mage ma bendi dwaro mondo yang ne jo market Milimani? Mokwongo kabisa en weche mag somo. Personally, achako sikul, but kama kora wacho na kawe motegno. Achake ka very late. Aparo ni achako somo motegna ahinya gi class 5. To mano ok mona chopo kama chope kawuono ni. Omiyo weche mag sikul kaka karwaka. My dream will be ni mondo we produce the highest number of students ma can enroll in mbalariany for institutions mag learning, kata kok mbalariany kende, but kata these are the institutions kaka TVETs ki. We can also produce from another highest number of students ki work from sani waluonge ni primary school. Mondo jo ma wuok karkagi, the national schools we have around, we can always push for them to join the best schools. If we cannot have our students locally join Kisumu boys, Kisumu day, and Kisumu girls, then we can find a way ma wanyalo keto gi gidonje kiwango moro machielo. Skunde wa maon godo kagi, aparo ni wanyalo wacho mbaka, wanyalo go mbaka gi the local leadership kochakre gi governor nyaka MP, mondo we elevate our schools to to the highest rank within the echelons mag education. Kiwe weche mag education, weche mag arita kwe. Aparo ni constitution stipulate weche mag arita kwe maber. To sani kata chien wasebedo gi weche machalo migao moko machalo kaka NYS. I know what constitution dictates of the NYS, but aparo ni kama wachomeni, it is high time, especially nikech koro bende wan gi migao mar arita kwe ni. Wanyalo gomba ka mondo we bring NYS in between mondo konyo arita kwe, especially in the night hours. Waneno high level or a spike of insecurity. Secondly, on the same issue, I think ni one of the things manyalo timo gisani or mbele kacha and bringing more street lights or maok ti wanyalo manyo kaka wanyalo keto gi to be functional. Just recently we had a case, a very rampant case mag insecurity in Kidonjo stage kanyo, Jubilee Market kanyo. Ibo yodo another small section of it miluongo ni Akupai. Nochuno ni jopiny kata jo ohala man kanyo wuog kendgi giwegi mondo gimany kaka giloso arita kwe. Mano nokela a promise gi nyaka some street lights mar yet they're there but we are yet to deliver them. Koro maga things we want to do for our people. Infrastructure, when we talk of infrastructure, of course Market Milimani is well developed, but we have to find a way to maintain them. And that only happens when we have the right leadership. If you go to area kaka fish market, there's a lot of drainage system issues kanyo eko. Ibo yudo ka jowago korwako rech, pimo puk kanyo ko karingi. Koro beda stagnated. When gima is stinking, tuweche koro en gima nyalo yudore kanyo. Kichake dhi loka mana bute kanyo, not far, kama nitiere mash poaka opposite, kama ne nitiere kama no dareji karka. Yudo ka there is an upcoming dumping site kanyo eko. That a potential area monego beni it can harbor a very serious investor. Manyalo bring employment to our youths karka. Kiweyo mano, ibro chaki donje weche mag youth empowerment. Youth empowerment ka, sani as a community we are so blessed. Ni sirikan Ruto ni, nyo paro wagi migao ma iwacho ni uteku mar serikal nitiere. We can find a way ma yudhe wanyalo donje NYS. We can find a way ma yudhe wanyalo donje police. We can find a way ma yudhe wanyalo donjo army, KWS, GSU, all those branches magarita kwe. Nyaka mag prisons ki. Koro we have a very big and a golden opportunity. Mwanyalo
konyo godo ogandawa. Kiweyo weche mag yudhe, wan gi very vulnerable groups ma personally sani aketogi kaka vulnerable. If you leave the PWDs kata persons with disability, we have another group ma has been forgotten for the longest time, miluongo ni widows. Magi joma chiwo kinyi to gichandore, to iyudo ni ene baba to ende mama, samoro responsibility bende nyorogi. Koro magi are people ma we need to find a way ma wanyalo make their lives easy in our society currently. Kamano, Steve. Erokamano maduong' ahinya jo kaka ilere maber kabisa. Magi sani mopogore gi mawachogo, midhiero mane mabende samoro koro sani okwako market Milimani en mane? Sani midhiero maduong' mantiere is insecurity. Insecurity kanyo, in as much as it cuts across nearly entirely the whole county, particularly within Kisumu city. But I think ni market Milimani being the engine of this county, we need to find a way ma it can be one of the safest place. Remember, when we are talking of a 24-hour economy, security is not something we can ignore. It starts with security. Then what do we weche mag money circulation or business environment to thrive? Seche ma security rachno, tiyudo ka many things cannot thrive. Kanye makori boro yodo ni kochopo saa 2 to town koro is a ghost town. Yet we call ourselves a city since 2001. Up to now, to me, we still have a long way to go to make our city be a real city. Yes. Erokamano maduong' ahinya. Kawinji maber kabisa wacho ni weche go mag arita kwe bende koro sani ok dhi e yuno makare. Milimani bende oganda mathoth wacho ni en kama bende osedongore ma gima samoro chando oganda mang'eny onge. That is true. When it comes to development, I think we are way far than so many places or other wards. Whatever happens within Milimani is mainly on the social constructs, kata social aspects of our people. Mago are things we have to look at. If you look at what I've mentioned, you'll see it dwells on the social construct of our people. Yes. Magino mabenda pani ogando sebedo kayo ahinya kata gino ma inyalo ng'ien weche go mag samoro kuonde mitime wala go. Nyalo nyiswa ni kuonde ma samoro ma itime wala mane market Milimani gir mag. Market Milimani as a whole is a business community. If you go to Ogingodinga Street, that is the entire business community. Kicha kidugo Kenyatta Avenue, that is entire business community. Kidhiyo Jenokeo, that is entirely business community. Angawa Street, that is entirely business community. Kicha kiridori, kicha kibiro koro, if you look at it in terms of Omola Garchien, Milimani kanyo momako area mara central, that is KCT Nekanye, that is entirely business community. The only people who resides within this place is the Hindu community. Ma also their place of residence has become one of the hotspots, mag insecurity. That is a place you cannot walk at night when you are alone. It harbors highest level of insecurity. Most of those parts are very lonely in the night. Kamano, Steve. Be say lo thuolo miwuogi this Hindu community nikech gito tere mag dak kunde modong to timo mano wala thoth na Milimani ka. The Hindu community, we are yet to engage them, to also collect their views. We also incorporate them in this journey, Nikech. We cannot ignore them. It's a very big community, and I think most of the issues affecting market Milimani entirely affect them. In fact, also the most. Nikech ginto koro geyudore kanyo 24/7. The rest of us, nyaka wan joma dwa chungi, we find ourselves there during the days of working hours. During the day of working hours. And within that time, once we are done with our daily businesses, off we go to our residences. Yeah. Koro, that is a section, or that is a population we have to sit down with
they also have to bring challenges nikech our society currently. Any solutions or problem solutions must be well discussed mondo kila ng'ato gol maonine to wang'iyo ni ere maber to ere marach to mabeyogo wariwo to watimo godo gimoro achiel modhi kare. Kamano. Erokamano maduong' ahinya Koromoge Jwang', med kete mane chuny Onagi TV. Dundo jalupo no ni kata gi penjo moro amora to inyalo ywanwa tol kata mana cholo pachi mari chuny Onagi TV YouTube page, chuny Onagi TV TikTok achiel koda bende wan gi Facebook page maro ma chuny Onagi TV nya Koromoge Jwang'. Mheshimiwa, kapod wadhi mana mbele kacha cha wanno ka bende telo ma bende samoro miyo ojende matendo koro aneno kaka in ojana ma pod tin in pod idendi ni youth awacho ga ni okagin ga trusted kod leadership. Ma nyalo wacho nang'o tend Hillary Pacho pogruok mane mabende samoro nyalo bedie mopogore kachiel kod kaka oganda osebedo neno ojende telo mar ojende chalo. I think ni gisani anyalo wacho ni the statement miwachono is partly true and partly not true. Gimomiyo en ni if you look at our history or the African history, if you look at the likes of Thomas Sankara, if you look at the likes of James Orengo masani Rengo koni gi koni ni, if you look at the life mar Raila Odinga, if you look at the life mar Pio Gama Pinto, if you look at the life mar Titus Adungosi of UN, the former student leader, if you look at life mar Steve Biko of South Africa, you'll realize ni youth leadership has been at the helm of agitation of human rights and also for proper leadership, not just within this country but also beyond Africa. King'iyo kata mana the revolution, the Cuban revolution moting'o Che Guevara gini gi Fidel Castro, you can refer to that history and look at their age. Koro these are things we cannot ignore. Youth kama wachope sani, we are in a transition period and we cannot sit back. We have to push and come to the limelight. William Ruto masani ker ni okapar kinyalo bedo ker kionge experience from both political and leadership. William Ruto was first elected as an MP purely from campus. If you look at the people manoring at TMO back then, they were purely student leaders. The late Utino Kajong was a student leader. Katamana Sani John Mbadima Minister Mar Pesani was a student leader. Koro we cannot lie. For us to have a community tomorrow or a future, brighter future tomorrow, we must learn to nurture our youths today. And that is a discussion is out of question. Youths must come up and take their space. In fact, and in my opinion, kadi penja, tanyalo wacho ni the seat mar MCA should remain purely for the youth, and that should be endorsed in the constitution and our party constitution, so that we get to nurture leadership kwa ya piny. Our party kaka ODM should embrace that mondo waneni our crop of leadership mabiro after a certain duration of time. How do we transition so that our party becomes a party of generations? Kaka sani ODM nochako as a system ma fight for, or a party ma fight for democracy and human rights. Sani we are now transitioning from democracy, much as it still has challenges, but we are now transitioning from democracy to economic empowerment. And after economic empowerment, who knows, something else will come up. And we need to nurture these young talent, kata youths or leaders, to transition with every period that comes along the way. Yes. Erokamano, challenge mabende kendo oganda moko wacho kacha ni jo youth ber ni lakini youth onge pesa. That is something I cannot deny. Nekech kama youth osetie kato donje serikal moro momuko kamoro to onge. Omiyo kanitiere ng'ama do biro at a certain age to do biro mopogore ahinya. Of course disparity nyaka bedi. There is check and balance. Kech lwedo kata kiketo gi kama to krom. Nyaka ng'iyudo ng'ama oingo wadgi. Lakini mado bedo extreme to nyaka koro wapenji ni to ine rengo ng'wech mane. Majowete ni ok nyal ringo. To gima nitiere mabende we cannot ignore, we are in very tough economic times. Ka youth wuok oko, watemo wang'iye gi wang' maber.
To above all, leadership ma wadwa yiero sani, kata kiwe market Milimani, to entirely Kaluo kata as a whole nation, we have to look at our people and get to elect the right leadership. Yes. Kamano, ng'ano bende samoro itiyo godo machiegni nikech wacho ni e siasa ka mondo betim achiel ariyo adek kata mana mondo mi yud telo no nyaka ibede gi godfather moro. E siasa mondo mi yud kata utiko yud mileage no nyaka ng'ato make badi. Our godfather is God. Aparo ni gi kama sechopeni onge jasiasa masimulo pesane kata mosiwuok ni mondo wuodhi kata wuoth kode kanyakla. To ka nitiere to nyalo wacho ka ni osemiya pesane. Up to now I'm using my money and of course nitiere friends are also coming in ma also knows us from chin kabisa and they know where our passion lies. Koro with such people they come in place to giwacho ni gimoro ni ka gogodo piny matin. Yes. Koro mano comes gimiluongo ni social capital. Yes. So if you are well connected socially, yudo ka it is now a very big strength. Kech piny gato ng'ama nyalo gero ot ng'ata achiel to onge. Nyaka ang' iyud ng'ama konyi ruwo kuoyo, ng'ama olo ni pi. Nyaka ang' ochop kama koro nyalo go e tado. To tado kanyo bende ok inyalo go e ng'ata achiel. Kamano. Erokamano maduong' ahinya. Yiena mondo achaka penji ka bende pod wadhi mbele kaachiel kod chenro kwarido kacha penjo ma jawinjo bende samoro nyalo bedo godo mondo mechwal kandi kendo wagoye mbaka. Ineno ka bende samoro un kaka rowere ma bende koro chung'. Midhiero mane ma bende samoro koro yuda in kaka Hilary Pacho? The main challenges mantiere sani kaka youth is majorly financial constraints. Kechi yudo ka gini kisuwuok ni wacho ni chung' mi declare ni chung', to onge ng'ama consider ni pok nitiyo kamoro kata pok ni muko kamoro. Kaka billionaire obiro e kaka irbe piny kae e kaka ibiro. Boyudo ka you will have to be rated the same way. Koro kamangu loru en ni sera ni chalo nade. How do you associate with the people? A place like Market Milimani en kama dhano rieke kabisa. Market Milimani e ward madhano rieke, and that is one of the reason why na yiero Market Milimani, so that it is beyond handouts. En kama people sit down in reason. En kama kiwuok ni ionge pesa to dhano bo winjo wachni. Obiro owacho nang'o, wawinji ane pache. Onya konyo wanang'o. Paro mane ben gi paro maleo manyalo konyo ganda kiny. Ben ng'ama ko miyo telo sani to pod wabo yude kiny. That is one of the reasons mana yiero Market Milimani ka. It is a place ma is the level, the politics manie is quite mature. Yes. Erokamano maduong' ahinya nyakora mga juang. Kao thuolo makende mondo miya mediketi mane chunyo nagi TV sama pod wadhi mbele kaachiel kod toa kod moluor Hilary Pacho nyakora mga juang. Kapok wadhi break tadhi penjo mana penjo mo achiel kandi kaya tukang wadugo wadhi somo kacha ote mag janeno. Ichungi pati mane? Pati yana achiel baba. Mane? ODM. Ichungi pati ma ODM? Yes. Kindika achiel. I've walked the journey since my days in campus or in university. And I think ni amongst the people who are right now vying for the same seat, okapar kan tiring amusiti ne party maloya. These are things ma are evident. Asiwu gi party ni mabor, though nitiere jomosiwu kode chakruok mare, to anbe kamana kawe ki compare gi jowa muchung kode sani. I'm very sure ni I'm way far ahead of them. Yes. From days mag campus, people who had a passion in politics in campus, very few of us can be counted across this country are interested in ODM. And this is a party we want to move with it to different levels, not just a matter of ni ayodo kom. En ni mayodwa to odwa no katu chwer machalo nade to wabo bawe to wasodo kode. Come on.
Ero kamano kindi gi matiyo sani ma MCA matiyo sani ma market Milimani chalo nade? Onge rach moro nikech onge gwandruok moro mosebet, but one thing I want to appreciate ni so far I've not seen the current MCA, that is Seth Adui, meddle in the current affairs market Milimani. And that is one of the biggest things I can appreciate of him. Yes. Ise kwa mondo support. Honestly, pokabedo kode piny. But we've interacted. He knows me. I know him. But we've not gotten to the level of that discussion. And very soon we shall. Ero kamana da ne make managi kanyo da di break matin muthi matin kang wadugo to dhi chako kachel kod somo ote mag janeno machuno nagi TV medikete mana chuno nagi TV or no ote mag machuoke Facebook page chuno nagi TV, TikTok chuno onagi TV kachel kod YouTube page maro machuno onagi TV wadugo bang sama chuok. Ma en Duond Onagi. Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Waburo wach. Kaka oganda. Watuak. Kaka jo otachiel. En mbaka. Mar jodongo. Mbaka. Kod deye. Mbaka. Mar ojende, rowere kod nyithindo. Wanono weche mag siasa. Dongruok kaluo. Weche mag ohala. Somo. Arita kwe. Pur. E kind mamoko. Wayudore e mbui kaka Facebook, TikTok, YouTube kod X at Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Duond Onagi. Erokamano nyakram ga jwang wachako duoge telo mar ariyo telo mogik mapod wan kane kaachiel kod alongone migosi Lari Pacho mochung' kacha kendo laro komno mar market Milimani higa gana 2017 kendo nyisowa kacha lek mare kaachiel kod midhiero mabende ogombo mondo tieki ponono yiere kacha kod otiko ma ODM kaka MCA ma market Milimani higa gana 2017 wacho ni kwa duoge telo mar ariyo twadhi chako kaachiel kod somo ote mari. Wan ka giluongo ni Yvonne Elizabeth. Yvonne Elizabeth wacho ni ndugu marwa Esther Bungu Eunice Oluoch. Wan gi Boni Trevor Ndede wacho ni nitie mikora moro mowuok ma inyo jowa manotelo mobam milari wiye ler kendo chopo kuom jopiny ok moro maparo ni ochopo odwa ni ji omanyo ofis ka koro jatelo moro pok oyudo telo to oketo mana dhano kendo jakura manyo ofis
Do you think this leader can deliver? Hedi jakochia serikal wacho ni almost 80% of MPs from Rift Valley are young people. Let's emulate this. Hillary was our strong leader in campus and we are happy about him. No kaya jatelo moro pakika matek kabisa. One gi Ken wacho ni Hillary Pacho Wheeler kabisa. This is the kind of brain we need in Market Milimani Ward 2027. Hedi jakochia serikal. Most osiepa Hillary, I really wish him well in his endeavors. Kisumu is yawning for young leaders like Hillary. Ken manapana sasa mokacha wangi Kipike Zablon wacho ni Steve Market Milimani dwaro wich maler kendo wayie gi wach mheshimiwa Hillary jatelo ma wiye otimojere an KCT kai aneno maler kachamo rech. Wangi Ashley Lizwe wacho ni Honorable Hillary Pacho en jatelo moromo tich kendo enemy the lande kochopo 2027. Boni Trevor Ndede wacho ni Steve, I've been seeing and hearing these leaders who want to be MCA for Market Milimani Ward. Hillary Pacho has the knowledge to take Market Milimani to the next level. He is a development-oriented and visionary leader. Hillary Pacho nyalo and we will hunt votes for him. Kato wangi Yvonne Elizabeth bendo wacho kacha ni all the best mheshimiwa. Yalo kama na inya. Wuotho kuom jogi. Walemo en maruoth kende. Sama winjo ka oganda bende koro paki oro utimo kuma ber utema bende no kami mana mijingone ifeel nade? Yeah, I think as a young man I feel so motivated. Yes, if you can talk and somebody look at whatever content you are spewing is of importance, then I think we are on the right trajectory. Yeah. Chako campaign mari ni chako se bodo kai campaign maro manade. Nachako ayangora January. Yes. Igani. Agogi ni mabende samoro migosi Hillary Pacho setimo ne jo Market Milimani. Kata ne yudhe mabende koro aneno ka koro mor ka gineno ka koro idwa ka hotel. I think ni kama wasechope gisani. The request masayudo kuom jopiny. I've delivered nearly 90%. To the remaining 10 we are yet to deliver. And we shall deliver them. There's a group manose kwa weche mag kombe. I delivered. There's a group mantiere, there's a taxi group mantiere Alpha House. They requested for a bench. I delivered. Kidhia kupai kamana nyisi chande. They requested, actually did not request. They had their issues and I said, I'm going to give them street lights. I'm here to deliver that. We're going to give them. On the social aspect, lueto sete mochopo kage kacha. Kuom jowa moseyudo chandruok kata midhiero mopogore opogore. Kana chako ngweje ni, I think ni I'm the only candidate so far ma ose issue bursary to students gi pesa ne mok pesa serikal. But I think ni up to there jopiny nyalo wacho ni wasetimo achiel. Kamano. MP ma Kisumu Central kata mana Kisumu MP ni en nga? Gisani iwacho ni winyo ka winyo nigi ywakne. Agenda na maduong' sani en Market Milimani. To aparo ni maduong' mogik I shall align with the other candidates at the party primaries. Ka party primaries oserumo. Miyo ng'ano moibo yier gi party mar ODM obro tiyo kanyakla. Mama sani to ionge candidate mari minyalo wacho ni ng'ani ama support komno mar MP? Gisani I do not have a candidate even though they are my friends. But so far I do not have a candidate. A governor level? That is the same case. Ekir to gisani to ngama options ma wan godo are so limited. To the people ma wanyalo wacho ni nitiere oko yangore. To bende kata ka nitiere mamoko to agenda gi
ok ane ka ginyalo tayo wa yo makare as a country. Omiyo William Ruto pod bo manore anwaye. Wabo wena we wudo go to nore. Kamano. Wan ka gilongo ni Doro Busi wacho ni all the best Mwesh, you are a young and intelligent leader, we got you. Thank you. Malongo ni Doro Dusi kacha nyakura magajwang. Nyisuwa ka bende koro ka odhi mbele kacha gino mabende otimore kacha chieng' Jumapil mane wayudo kacha tulo e kind kweth siasa mar ariyo. Mokwongo adona kwede mokalo gima ne otimore. Gi kama wachope kani ok wanyal chopo kama wantiere ni ka we cannot accommodate views mag jomoko. Omiyo adwaro ni mondo wabed ni kaka oganda waneno matut. Telo ma wantiere sani ni adier ni ok en marwa. Ogwelwa. To kama ogwelwa no, joma ogwelwa go ineno ka gin gi kwe moingowa. To wan wadwaro gore ne gini mana ka gima koro kiny onge. Oganda wa kata yudhe wa mitiyo godo sani ting'o beti, ting'o asere, kite mabare gi kite gi. It is very wrong. The number of youths ma wan godo ka, if we want to talk about presidency tomorrow, then I think ni we must organize ourselves as a community. Wamanye kaka wanyalo piko jowa e military. Wabed gi jobunde. Wapik jowa e police. Wapik jowa kuonde minyalo pike. Migawo ma wan godo kuonde kaka machalo kaka koro Ministry of Energy. We need to have our sons and daughters in these institutions. Sani kidhi kata mana port manyocha jakomo ya Ogiuru Mwaluka. Joluo matiyo kanyo tin kabisa. Nango. Nikech waonge gini. Aparo ni kata mana constitution wacho ni whatever institution that is within a certain place, a certain percentage should incorporate jowa man kanyo. We have casual laborers ma can be incorporated in these institutions. A place like port, that is a place mawinjo be ni ukinyi kuchopo to yawuoi koda nyiri madonje port kanyo. Uwinjo be ni namba gi bedo mang'eny kabisa. To kidonjo kanyo to gin mana kabila mamoko. Gin mana jogot maluka. Mano timore nango to wan gi leaders. Kidhi Lake Basin ka, Lake Victoria Water South, mago kuonde ma kaka koro jowa manie serikal onego ne kaka gimiyo migawo gi mijingo kata tegno moro financially mondo gi incorporate jowa kata oganda wa mang'eny e iye ka. Wan joluo wan waonge, iwacho ni waonge in the formal sector. Sani e serikal ma wanyalo kwano, our biggest employers are within the government is county government. Sani kigolo county government, wan kaka oganda luo waonge serikal. Omiyo jowa manie serikal wadwa mana kwayo ni mondo gine kaka ginyalo piko yudhewa gi nyithiwa mondo donje e serikal. To ne jowa kato jende wetewa, wadwaro mondo wabed joma nyalo accommodate views mag jomoko. These people have been there. We know very well ni at a certain period they will have to exit. Let us give them time. Gitim gima gidwa timo no, but kwe gimoro ni onagi nego onagi wadgi should not be the case. Okonego beni wanegore nikech pogruok e paro. Marking ya kare kitimo assessment marking yo maber kabisa. Jal mabende kurange ni sani wuotho kuonde mopogore kisero ombolo magi. Ineno ka karaka wacho Kisumu. Oganda mawero one term, oganda mabende kuro wero two term. Pekne kanyo. Oganda mawero one term, kan ng'iyo my analysis, en mana a group madwaro ni mondo they be accommodated, their opinions will be accommodated. I think ni chien kacha the wrangles no chako through party leadership. And that is the exact origin of this one term within our community and maybe across Western. It is just with accommodation within the party unit. Omiyo
gima dwa wacho maduong' en ni wang'i kaka wanyalo riwore paro, nikech kata joma mago one term gi kama ginyalo ringo gidhi e to onge. Gibe ging'eyo ni options mantiere are so limited. Running a country, I don't think if it is something that is a walk in the park. Aparo ni king'iyo chien kachacha kane William pok okawo telo, to noparo ni kodonje gini to odwa runda ji, odwa nyono ji kaka odwaro. Noyudo kupogore. Omiyo weche mag presidency ok adwa na wuoye mang'eny. Presidency is beyond Kenyan vote. Kendo it is beyond an individual's interest. There's a lot on presidency. Omiyo and to personally, I'm in two term. You're in two term. Yes. In a broad base. And a broad based. Gino bende samoro wanyalo wacho ni kaka Hilary Pacho. Gino makata bende nyalo nyiso oganda ne jogo mapok ong'eyo ni nitiere ber ma bende samoro wayudo koa kuom sirikal. Bende jogo kata mana jochama ODM siro sirikal nikech ber ma gidhi yudo kose ber ma ginwang'o. Gisani en ni samoro odwa ringo, what is the essence of an election? If I may ask that question, is to be in government. When you are in government, you have so much to gain. Even though politics also bedo siasa mbaya, maisha mbaya, but constitution odage, but we also have to be realistic gigik manitiere. Eni seche maune serikal no, you get to have a lot. Sani king'iyo kata mana historia marwa mar oganda Luo. From Kisumu itself being ordained a city status, it was political. We had not made the threshold back then in 2002. But Nekech Jakom was in that coalition, we attained the city status. And upon attaining that city status, eka newaneno maendeleo achiel ariyo mobiro kaduka. For the very long time, kata mana Katitu Homa Bay Road, that side of the of our county was so dormant because of accessibility issues. Bang mano king'iyo handshake ma Jakom otimo gi Kibaki, emineno kukelonwa Kisumu International Airport. We need to improve it to mago nyalore mana ka wana e serikal ka. Sani mambo leo Miwani Road dhi mbele mana nikech handshake achiel ni. For the longest time, Moi achiel nonego that side of our region kotemo yao ilango gi kocha. Masani kora kechak duoge mondo duoge wangi. Kidhi Homa Bay, I think there's a lot of development motimore kanyo. Kichak iduogo ka, Moi Stadium ka is under renovation. To affordable housing bende waneno karka. Koro those are things ma we cannot turn our eyes against. Gin gik manitiere kendo waneno gi. Tadier manitiere ni kata empowerment programs madhi nyime sani. I think this is the time ma minewa kod wuonewa bende neno lwet serikal kamiyo gi pesa directly in the name of empowerment. Omiyo kama rais kata president nyalo wuothe machope. Mano kama oganda bo winje maber mokalo. Kamano. Wechego mag rowere bende ka sirikal okawo ting' mar rowere kaka gino man gi nengo. Gisani impact morom. Gisani the government is trying to do what is called Nyota. To me, it is a good initiative, but the government need to do more and bring our youth to the task. We need to create a conducive environment mondo youth will thrive. We get to have industries around mondo youth will bend or youth teach. It is unfortunate ni our parents can grow old in the informal sector to obedo something that is now hereditary. Sani kaka kuro, for example, Jubilee kacha kata mana bus park kacha, yudo ka ng'ato is struggling mar puonjo nyathine, to kochopo kamoro to kama nyathini dhiye onge nang'o, nikech waonge kuonde ma nyalo ndiko jowa. Yudo ka koro kar mondo bed gi nyathi e dhot, nyathi chako wuotho kode kamano, kupo nyathi bende chako donjo mani tije no. Means ni kata koro somo ma wasomo ma yawa dhiye gi, bende koro faida ne dok piny.
Omiyo wadwaro mana mondo serikal omed yaw bade mondo okaw yudhewa mang'eny. Pod abo mayuak ne jowa manie serikal kamoting'o CSS gi PSS. Gitem mondo ging'i yudhewa maber. Kamano. County ma Kisumu ni to dhi nade? Kisumu County is not an exemption. We face the same challenges manitiere across. Emomiyo personally, anyisi ni given a chance, I think ni I'll try my best. Mondo wane kaka yudhewa nyalo donje police. Yudhewa nyalo donje serikal gi yore mopogore opogore. Those who qualify for certain positions, wanyalo neno kaka wanyalo push them. Kamano. An ka gi ote moro ka iluongo ni Joseph Onyango. Joseph Onyango wacho ni watching and following from the CBD. Mheshimiwa Hilary Pacho wiye lew kendo oromo penjo na en ni market Milimani oting'o the informal sectors management Aswekra en kod gi paro mane nikech sani town chalo gunda, then wan gi railways Akamba line masani chalo game park. Oparo nang'o gi ariyono? Mokwongo en ni within this place, I think ni there's no ward mose face displacements maloyo ward mawantiere ni. To mago are some of the things we need to address. Yes, maendeleo biro gi challenges. Yuak nyaka bede seche moko. To wadwa ni sama jowa yuak, to kwa ok gi yuagi to wawedhe nono. Kata ka gi yuak to wayue pi wangi. Which mag displacements, personally, I will try and do away with them. To kata kochuno ni maendeleo moro nyaka bi ni koro chuna ahinya, to nyaka kuong nyis jowa ni gidhi kanye kapok giwuok kama gintiere. Nikech magi are our main employers. That is where we get our daily bread. Omiyo if a governor interferes with them without giving alternatives, then it will be so unfortunate. Magi makoro will breed a very high level of insecurities with them. Kama Joseph wachono, I think land is the biggest or the main factor of production. It might be beyond me as an MCA, but with the right leadership on the level mar governor, aparo ni kawan governor makan listen, we can find a way mondo we make those areas productive. Kawanyalo keto kata mana investors, to we lobby through these institutions kaka Railways Corporation mondo gine kaka kundego nyalo bedo productive. Then I think ni jawanyalo winjo maber mokalo. Achiel kuom gigo mabende samoro wayudo kandi en wechego mag neno ni rowere bende yud kata migi budget mabende samoro nyalo konyogi achiel ariyo adek. Todo ka jopiny kata mana jotelo moko chutho wachoga ni budget ok osebedo koromo mar chwalo chenro mag rowere. Unaona ni yudo tijni 2027 Ethiopia peace. Gin mise mage ma samoro bende idhi neno ni rowere oyudo pok margi e yono mowinjore. Mokwongo ahinya ni onge kama oseromoga nyaka nini. To wabotemo nikech ward ma wantie ni is one of the, actually it is the most populated ward within the county. That means ni should get the highest number of resources to accommodate its population. Which mag youth, wadwa ni wa give them different approaches, be it through nurturing talents through sports. We need to embrace that. Kendo gin gik ma wadwara ni mondo katimore to timre yo makare kendo maler mondo yudhe wa mantiere yeka ubed ni kik ng'ato dhi sikul for the sake of the school, to ng'e ni kiny kochiewo to nitiere kamoro manyalo dhi chope kata oduong' to yud ni achiel ariyo nyalo timore kata nyalo kelo lokruok ngimane. Koro I think ni a governor that will be elected must also come in place mondo watch the interest of the youth kopogore gi MCA. Nikech seche ma MCA nyalo bedo gi that dream to governor is not aligned, then yudo ka there is that sabotage mabedo. Koro personally I'll fight for the youth and entirely everyone within our ward and beyond. Yes.
Ma bende Mheshimiwa Hilary Pacho nigi connections ma bende nyalo kelo kony ne jo market Milimani. Kata mana omo investors duket mwandu. Currently, I've employed three boys. 2 kibos and 1 namiyo Rajope, engineer Gogni Rajope kacha. Kuro, I think that is, at my age, that is a fair connection. That is fair enough. Yeah. Isetemo. Ang'ane kawan kandi kachiel kod penjo moro amora kanyo kurom Juang ponone kawan gi penjo kandi to kata mana medo kandi to wadhi penjo kacha wan kandi kachiel kod Mheshimiwa Hilary Pacho ma bende koro wuoko kacha madoro komno mar MCA ma market Milimani nyakurom Juang. Jogo michung godo to chalo nade? Nitiere gima buogi? In politics, you can never underrate your opponent. But we know their history. We know their history. You know their history? Everyone knows their history. We know what they've been doing and what they've not done. Koro, it is upon the people to judge. Nitie jowa mosegwel mutiyo. To gimosoro konyo godo oganda onge. Tinde ka giwuok ne gidwaro. Nitiere joma osebedo gi jowa higni. To tich ma gitimo en mana hinyo yudhewa. Koro, we know them. Yes. Nitiere moko bende mosebiro to tich ma gitimo gin mamiyo nyiwa ich eyeka to giringo. So we know them, we know their history. But we are not here to discuss individuals. That is upon the people marketing with the money to decide. Yes. Gitimo development mag generation. Mag generations come. Ber kabisa kurom Juang ka pod wadhi kacha to wadhi aneno ka bende wati katika pononi onge kacha penjo to wadhi ka mana thuol ni makende magoniro kamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyu na gi TV chakre no achak nyaka gisani kurom Juang. Ero kamano bende kuom luwa Facebook page marwa, TikTok kachiel kod YouTube page marwa pod wakwa mondo miyo subscribe nyaka kurom Juang. Wan kande kachiel bende gi Boni Trevor Ndede man kacha osiepa jatelo kurom Juang kachiel koda bende jom bende ni to kamera kacha wan gi Morina Ure, wan gi Jen Akeo kachiel koda longo ni Felix Omondi koda Medusa machendo ni longo ni Nelson Mandela Okore mano wuodo funyo Jerusalem dala maler. Kawatiyo kumo Mheshimiwa wachni mogik ne jo market Milimani jo Kisumu and mane. Erokamano ahinya. Maduong' en mani adwaro ni mondo jowo nen matut. Ginen matut ahinya. Mondo gitem jotelo madwaro kom ni gigo kogno e yo makare. Election bubiro within a span of 1 year uborumo. To wuoth mambele bor kendo pek. To mbele kanye ma wadhi. Adwa ni mondo jowo ubed gi paro maleo seche ma ging'iyo jotelo ma gidwa yiero. Gibed ka ging'e ni mbele bor. Tok yiero e kama tich nitiere. E kama koro ombulugi ibiro neni notimo mane. Ne gitimo makosa, koso ne gitimo gima kare. Mana kamano baba. Kwa kamano tuwambe wakauthul makene magoniro kamano maduong' ahinya kuom chopo chunyo na gi TV mondo matwa gi oganda mopogore opogore. Aneno ka bende wan kande kachiel kod oganda mathoth ma bende okete e chenro. Aneno ka moko kuom gi puyi apoya okata ni moko but giduto te gi puyi. Erokamano ahinya. Okane ng'ama pingi ka. Erokamano ahinya. Kaka kamano wagoni erokamano maduong' ahinya. Ang'eni kendo wadhi loso odiochieng' machielo mondo mechok wago mbaka nyaka kurom Juang. Erokamano bende kuom kete Chuny Onagi TV. Med luwa Facebook page mar Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV. Kachiel kod bende wiki will mar support wa through subscribing a YouTube channel mar Chuny Onagi TV. Ngero ma kawuono ne en ni ong'er nogombo ip mabor omiyo noyudo mane tai chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo Wan Oritu Masane. Ma en